afternoon, everybody. Myself, Professor M.M. Huddar from BCCB Bagalkot. Due to corona effect, as per the order of College Youth Education, from today I am providing work from home. So, today I am providing lecture on financial management. In financial management, today my chapter is working capital management. In this chapter, we will come to know what is this working capital and what are the different types of working capitals are there, what are the different factors they will influence on the determining the amount of working capital, how actually the amount of working capital will be calculated. Yes, all these different aspects we are discussing in today's class. Let us start the chapter with the meaning of working capital. What is working capital? The capital which is needed for the day-to-day maintenance of the business. That capital we call as working capital. ಅಂದರೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತದೆ, ಚರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ ಬಂಡವಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವಿಧ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, as I already told about the working capital. The working capital refers to that part of the total capital which is invested in current assets to carry on the day-to-day operations of the concern. Let us discuss the need for working capital. Why this working capital is needed for the business? First aspect, the working capital is needed to meet the day-to-day operations of operating expenses of the firm. Means every day the firm has to pay so many expenditures like wages, salary, interest, some different expenses. It is essential for the business concern to pay it. So for making the payment of these expenses, the firm need the working capital. ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮೀನ್ಸ್ the produced goods cannot be sold at the same time. The production time is different and the selling time is different. Up to that period of time, it is essential for the business concern to hold the stock. If it hold the stock, certain amount of capital will be blocked. That amount we consider as the working capital. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅನುಭೋಗದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅರೆ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ದಾಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ are not ready to buy all commodities cash. Certain customers are expecting from us a credit facility. Like the developing countries like India, the majority of customers, they need the credit facility because they should not have the ready-made cash with them. So for providing credit facility, it is essential for the business concern to hold a good amount of working capital with them. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಹಣಕಾಸಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉದ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಉದ್ರಿ ಇರಲಾರದೆ ಭಾರತದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿ ಇರಲಾರದೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಉದ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ for maintaining its liquidity in the sense it is the ability of the firm to pay its debt or different obligations. When it make the promises to others, for satisfying this it need the capital. That capital we consider as the working capital. ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತದ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. Adequate working capital is necessary for using the fixed assets efficiency. Yes, for utilizing all fixed assets in the efficient manner, it needs certain amount of working capital. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆರ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ what are the different types or classification of working capital are there. Mainly we have 6 kinds of working capitals are there. First one is gross working capital, second one net working capital, third one permanent working capital, fourth one temporary or variable working capital, negative working capital as well as positive working capital. Let us know these classification one by one. First one, gross working capital. ಒಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ. What is this gross working capital? It refers to the company's investment in current assets. The amount of company's investment in current asset is considered as the gross working capital. I hope you know the term current assets. The current assets means the assets they are easily converted into cash within a short period of time. Those assets we call as current assets. For example, debtors, bills receivable, stock, etc. So the amount which is blocked in the current assets is considered as the gross working capital of the firm. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಲ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೇ ನಾವು ಒಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಿದು ಚಾಲ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದ್ತವೆ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Net working capital, it is the difference between current assets and current liabilities, or the excess of current assets over current liabilities. Yes, when from the total current assets, if you deduct the total current liability, the difference value we call as net working capital. You already know what is current assets. The assets they are converting into cash within a short span of time, that is within 1 year, they are called as current assets. Similarly, current liabilities, the liabilities they are payable within 1 year, they are called as current liability. So from the total current assets, if you deduct the current liability, the result we call as the net working capital. ನಿವ್ವಳ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಚಾಲ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರದ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ನಾವು ನಿವ್ವಳ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ the part of working capital which remains permanent in business. For example, cash or bank balance, stock of goods to be maintained in the business. It is considered as the permanent working capital.
certain amount must be saved in the business in the permanent manner. That is considered here as the permanent working capital. ಶಾಶ್ವತ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಅದು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಏನು ಮೊತ್ತ ಸ್ಟೋರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದ permanent level of working capital is known as temporary or variable working capital. In other words, it represents the additional current assets required to meet the changing demands of business enterprise caused by seasonal changes. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ